Runaway. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Runaway 2 Sen Żółwia. W poprzednim odcinku udało nam się w piwnicy włączyć prąd zarówno w lokacji z mechanicznym bykiem, jak również w lokacji z maszyną do robienia zdjęć. Natomiast teraz już szybciutko wracamy sobie do lokacji z bykiem i zobaczymy, czy Joszule udało się go naprawić. So, Brian, you feel like taking a ride on an automatic cow? Don't tell me you fixed the bucking bronco. I just finished up my little handiwork. And stop fooling yourself. It's definitely a cow. I've seen it from underneath. And I know whereof I speak. Whatever, a cow. Yes, siree, whatever you say. But does it work? Of course. Then let's get moving. Hey, where are you going? To find Professor Simon. Come on, we're in a hurry. You'll have to wait just a tiny bit longer. I still have to run a few errands before we can leave. Okay. I'll wait for you in my hut. Try and get a move on. Remember, you've got a whole race of aliens waiting for you to finish running your little errands. My goodness, I'm gonna need to see a shrink if I keep talking with that nutcase. Not that I don't trust Joshua, but I'd better try it out. Loki Lonnie! Can you hit the bucking bronco button, please? Alrighty, partner. Let's see how much you can take. Man, this thing is already moving. Now that I think about it, there aren't many cows in New York, are there? Ha ha! Well, she's a feisty thing, isn't she? No i świetnie, okazuje się, że byk działa bez zarzutu, tak więc to, co będziemy chcieli zrobić w następnej kolejności, to oczywiście szybciutko wrócić sobie do noża i powiedzieć mu o tym, że znaleźliśmy sposób na to, aby mógł sobie surfować, mimo że nie ma wiatru. Tak więc udamy się oczywiście w pierwszej kolejności właśnie w to miejsce, natomiast później będziemy rozwiązywać nasze pozostałe problemy. Niemniej jednak oczywiście na początku udajemy się do zatoki i porozmawiamy sobie z nożem, tak więc zróbmy to. How's it hanging, knife? Just what you see, Bri. What about you? How's it hanging? If I told you that I know how you could start surfing right now, would you lend me your motorboat? Mate, you are more mythical than the Red Hot Chili Peppers. How can I do that? You grab your board and follow me. Okay, mate, I figured it out already. Where's the hidden camera? No, Knife, this is serious. Well, it's the lamest serious thing I've ever done. And, mate, have I done a few. Well, think whatever you want. Look at Lonnie. Could you hit it again? Right away, Kaimi. Well, man, what do you think? Awesome, mate. So, is it a deal? Can I use your motorboat? Like, totally, mate. It's all yours. Yes. The first part of my plan is complete. Now I have to concentrate on the rest. Sneaking into that camp. Dobra, teraz nóż już z pewnością pożyczy nam swojej motorówki, natomiast tak, mamy już ewentualny środek transportu, gdybyśmy chcieli opuścić wyspę, natomiast to nie zmienia faktu, że musimy w dalszym ciągu odnaleźć Ginę, a tym samym dostać się do obozu. Jeżeli chcemy dostać się do obozu, to oczywiście będziemy musieli postawić na kamuflaż, a tym samym zrobić sobie zdjęcie, jednak zanim jeszcze przejdziemy do rozwiązania tego problemu, to wrócimy sobie z powrotem do zatoki, do lokacji, gdzie znajduje się chatka noża, ponieważ jest tam jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić, a której wcześniej nie zrobiliśmy. Dokładniej chodzi o protezę Kaja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednich odcinkach dowiedzieliśmy się, że syn noża bawił się protezą Kaja, zabrał mu ją i przy jej użyciu kopał sobie w piasku. Tak więc teraz będziemy chcieli odnaleźć tą protezę i w tym celu wykorzystamy wykrywacz metali, którego właśnie użyjemy sobie w okolicy tego piaskowego żółwia, licząc na to, że uda nam się odnaleźć protezę. Why didn't I think of that before? If the Rugrat has been using the prosthetic leg as a shovel, it may be buried near the turtle.
here it is. It's just the way Kai described it. No i świetnie, udało nam się odnaleźć protezę, tak więc teraz po prostu podarujemy, czy też zwrócimy ją Kajowi. Zróbmy to. He doesn't seem to need it for now. Plus, I think it'd be smart to keep it as an ace up my sleeve, in case it comes in handy later on. Tak, i tutaj znowu odzywa się liniowość gry. Gra nie pozwoli nam jeszcze w tym momencie oddać Kajowi protezy, tak więc cóż, na razie sobie to darujemy i wejdziemy sobie teraz do chatki noża. Alright, I'm sure Knife was exaggerating a bit. How could a cute little boy be so evil? Look at him, just an innocent child playing with his console. I'll go talk to the cute thing. Hello, Koala. Wanna chat with Uncle Brian? Well, I'll take that as a yes. Don't you know how to talk yet? Well, this is just what I needed. Getting this kid to speak is gonna cause more blood, sweat, and tears than it did with Joshua. He doesn't seem to have anything I need anyway, though. Cóż, dzieciak nie wydaje się jakiś szczególnie rozmowny, natomiast zwróćcie uwagę, że bawi się on jakimś dziwnym przedmiotem. Jest to, jakaś konsola wideo. Spójrzmy. Can't see the screen, but from the sound of it, that game isn't very modern. Tak, wygląda to na jakąś starą konsolę. Dobra, spróbujmy ją zabrać. No, only the bad guys in movies steal toys from children. Cóż, tutaj moralność Briana nie pozwoli mu zabrać konsoli od dzieciaka. Natomiast teraz zwróćcie uwagę na tego zielonego dinozaura. Przyjrzyjmy mu się bliżej. That toy looks like a superhero from the comics. I w tym miejscu zrobimy sobie cięcie, ponieważ mamy kolejną, 7. już w tej grze ciekawostkę. Dokładnie chodzi tutaj o to, że Brian twierdzi, że ten zielony dinozaur kojarzy mu się z jakimś bohaterem komiksu. W rzeczywistości jest to postać z filmu Toy Story. Zresztą nie jest to jedyna postać, jest jeszcze jedna, którą również możecie zobaczyć na tym screenie. Natomiast teraz już oczywiście wracamy sobie do rozgrywki. Round lantern? No, it was green lamp. Well, it was some light with some color. No i cóż, na tą chwilę to już jest wszystko, co możemy zrobić w tej chacie, tak więc teraz sobie ją opuścimy. Yep, looks like there's nothing to be done here. Natomiast teraz zajmiemy się rozwiązaniem kolejnego problemu, czyli problemu z kamuflażem. Naturalnie Lokelani będzie w stanie nas upodobnić do profesora Piniona, jednakowoż musimy dostarczyć jej zdjęcie zarówno samego profesora, jak również nasze własne. O ile udało nam się ostatnio zwędzić zdjęcie profesora z książki żołnierza O'Connora, o tyle nie mamy jeszcze swojego zdjęcia, tak więc teraz skierujemy się prosto do maszyny z aparatem. Powinna już nam teraz działać, ponieważ włączyliśmy zasilanie w piwnicy w poprzednim odcinku, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do maszyny i po prostu wrzucić żeton i to właśnie będziemy chcieli zrobić, tak więc udajemy się za panel i teraz wyświetli nam się animacja. Możemy wrzucić żeton, tak więc zróbmy to. Yeah, but first, look at Lonnie! Come get in a picture with me! Okay, coming. It'd be a waste to leave one of those face holes empty. Plus, if things don't work out, at least I'll have a photo of myself surfing in Hawaii with a majorly hot native. Gotta think of the consolation prize. Okay, she's almost here. Stick it in. Hurry, the timer's running. Well, wasn't that fun? Sure. Hey, I'm heading back to the bar. I don't like to leave Aolani alone for long. Looks like it came out nice. Perfect. You can tell from a mile away that those bodies are fake, but I like it anyway.
Ja akurat tutaj mam odmienne zdanie od Briana, ponieważ uważam, że to zdjęcie wygląda aż nad wyraz realistycznie. Nie powiedziałabym, przynajmniej nie na podstawie tej grafiki, którą zobaczyliśmy, że te ciała są domalowane. Niemniej jednak, cóż, teraz musimy już udać się prosto do baru. Mamy oba zdjęcia, zarówno nasze, jak i profesora Piniona. Tak więc jedyne, co pozostaje nam zrobić, to przekazać obie fotografie do Lokelani. Tak więc zróbmy to, dajmy jej może najpierw nasze zdjęcie. Here you go, Lokelani. The first of the photos you asked me for. I'm afraid you made the trip for nothing. Until I have them both, I can't start to work my makeup magic. Don't worry, I'll have the other one in a jiffy. Yes, Kaimi. I'll wait for you here. Oczywiście Lokelani potrzebuje jeszcze jednego zdjęcia, tak więc wyciągamy teraz zdjęcie profesora Piniona i dajemy je barmance. Lokelani, look at this. See? I brought you the other one in no time. Dude, you never cease to impress me. Well, anyway, I'm going to my hut to scan the pics. Depending on what Grease Paint Pro says, I'll know whether I have everything I need to do your makeover. Should I go with you? No, it'll just take a few minutes. You'd better stay here and keep an eye on Aolani. All right, but first let me see if the electricity's on at your house. Like I was saying, the lever was lowered. Good thing I came. It's ready, whenever you want. Kissy kiss. Who's gonna be a good boy now? Mama's only going to be a minute, so in the meantime, Aolani will play with Uncle Kaimi, won't he? Don't worry, I'll take care of the parrot. Cockatoo, Kaimi. It's a cockatoo. Whew. Finally, some peace and quiet. Maybe I'll have myself a drink. And despite what Lokelani said, I'm sure there's some beer. Come, hey! You dumb furbag. Now look what you did. Can't I mention the word beer without having a drunken lemur ruin my day? Now I'll have to go find that parrot before Oh no. She's coming back already. Can't let her see me. Oh man, where can I hide? That was a close one. And now I have to go hunt down a foul-mouthed parrot. It's the only way to keep Lokelani from hating me forever. Which is not what I want. Kaimi, where were you? Crap. She's gonna make me walk the plank. Hi, Lokelani. What's up? Should we head for my hut? It wasn't my fault that... Huh? I said I have everything ready for your makeover. Plus, I brought you a gift. Here. Wow. Is that what I'm gonna look like? You are one full-on artist. And you didn't even get mad about what happened to Aolani. You're amazing. Aolani? What's the matter with my cute little... Hey, where's Aolani? My poor little birdie. Where in the world could he be? So, should we start heading for your hut then? I hope you have an explanation for this. Yeah, well, where to begin? You see, suddenly like 10 or 20 drunken lemurs showed up. So I jumped onto the bar, brandishing a bottle of scotch, and warned them, "Back, you filthy beasts, or you'll get a taste of my jagged-edged bottle." Then they said, "Blast it, this roguish fiend must be selling his grog for a hefty sum." I started swinging and hitting left and right until... By pushing back the invading hordes to the confines of the jungle, I finally managed to safeguard your fine establishment. However, upon my return, Aolani had vanished. Pretty freaky, huh? Scotch? Lemurs? Men. You go around promising this and that, and then a girl walks away for 2 seconds, and you just disappear and forget everything. My dear Kaimi, if you think I'm going to help you after this, then you're dumber than the rest of the members of your sex put together. Now scram, Buster. I don't want to see your face at my bar. Brian, you idiot. Did you hear what I heard? That little weasel must be somewhere around here. Come on, I'm going after him. I
I guess I deserve all this for having such an exotic, poorly mannered pet. But she should have stuck that bird to its perch with glue. Anyway, there's no use just talking about it now. I'll go look for him. Maybe if I bring him back, I can get onto Lokilani's good side again. Trochę się pokomplikowało, to głupie ptaszysko niestety nam uciekło, natomiast poleciało ono w stronę palmy, nie wiem czy zwróciliście uwagę na tą animację. Powinno ono znajdować się właśnie na tej palmie, tutaj zresztą jest taki szary punkt, być może to jest właśnie ta papuga, która aktualnie siedzi na drzewie. Natomiast oczywiście nie pozostaje nam nic innego, jak udać się w stronę lokacji z żołnierzem, tam gdzie znajduje się ta palma, zróbmy to. Come on, you've got to get that darn bird back, pronto. I'll tell O'Connor to climb up and get him, and in the meantime, I'll take the opportunity to slip the doctored photo into his book. That'll kill 2 birds with 1 stone. Hey, O'Connor, there's a parrot up in that palm tree. Use that training of yours to get it down here, ASAP. Sir, yes, sir. Poor little beast, you killed it! Oh man, I better hide the carcass quick before Lokilani sees it. Lucky thing my pockets are huge and I can keep Aolani far from little demon. Everyone knows how wild animals can get after a long siesta. It's strange though. I didn't see any blood or a bullet hole. Of course not, sir. I shot 1 millimeter above its head, just enough for the speeding bullet to make it fall. What? But it's dead as a doorknob. Must have been the scare, sir. You didn't mention the bird had a weak heart, sir. In that case, I should have used stones, which are almost as effective, but not so frightening. Are you pulling my leg? Negative, sir. Do you know any man able to shoot someone with just 1 bullet from a distance of 1 kilometer in a headwind? No. Me neither. Is that all? Don't you have anything else to say? Do you need more information, sir? What about? Just forget it. Don't try to find any hidden meaning. I didn't get that either. By the way, when I commented on killing 2 birds with 1 stone, I didn't mean it to be so literal. Anyway, at least the doctored photo is now in place. As for the bird, who knows? I guess I'll need a miracle now. Tak, z deszczu pod rynnę. Nie mieliśmy papugi, uciekła, ale jeszcze do tej pory była żywa, natomiast cóż, na skutek strzału O'Connora ptaszysko prawdopodobnie jest już martwe, pewnie dostało zawału serca albo jakiegoś bardzo silnego szoku, który po prostu doprowadził do śmierci papugi. Niemniej jednak no, sytuacja jest kiepska, ponieważ będziemy musieli coś z tym fantem zrobić. Lokilani na pewno nie daruje nam martwej papugi, skoro już nawet nie darowała nam tego, że ptaszysko uciekło, to co dopiero kiedy powiemy jej, że ptak jest martwy. Niemniej jednak jest jeszcze nadzieja, ponieważ jeśli dobrze pamiętacie, to jest Kai, który wywodzi się z rodziny szamańskiej o długoletnich tradycjach. Jego dziadek wskrzeszał drób, tak więc wskrzeszał jakieś martwe kury i kurczaki. Możemy tak więc liczyć na to, że sam Kai będzie w stanie po prostu talentem swojego dziadka w jakiś sposób wskrzesić nasze ptaszysko, tak więc niezwłocznie wyciągnijmy papugę z ekwipunku i pokażmy ją teraz Kaiowi. It's probably a waste of time, but I've been helped out in stranger ways. Kai, I bet you can also revive poultry, like your grandpa. I'm not so sure, Brian. I haven't seen poultry around here anyway, so it's kind of pointless. Would a parrot do? Hey, brah. That's Aolani. What happened to him? Well, I guess he kind of flew to bluer skies, but... Bluer skies? No, brah, he's not fully dead. Just kinda dead, which means he's slightly unalive, or what we could call provisionally dead. I think the technical expression the kahunas use is he has a life ache. I don't think I can help the brah out. But even so, there's a little problem. I could only try to revive him in the Hawaii where my grandpa lived, in his witch doctor hut. And I can't remember where that's at, brah. But didn't you say your grandpa used to take you there a lot? Yeah, but I was just a little tyke, and I never paid attention to the directions. I looked for it like a million times, but no can do, brah. I remember it was like toward the northwest of the island. There were a bunch of graves by it and, well, that's all. Plus, without my leg, I'd need some amazing airs to reach that part of the island.
Darn, I thought I had the answer to my troubles. I'll have to attempt to locate that hut. But if the soldiers are keeping watch on most of the island, I doubt they'll let me search all... I tutaj pojawiły nam się dwa kolejne problemy do rozwiązania. Po pierwsze, Kai nie pamięta, gdzie jest chata jego dziadka, tak więc będziemy musieli ją odnaleźć, a po drugie, będziemy musieli jakoś znaleźć sposób na to, żeby Kai mógł się przetransportować z zatoki do chaty dziadka, kiedy już ją odnajdziemy. Natomiast tutaj oczywiście chodzi o to, żeby znaleźć protezę, którą już mamy, znaleźliśmy ją w piasku, tak więc ten problem jest już rozwiązany. Natomiast kwestia jest tylko taka, że teraz musimy odnaleźć tą chatę i tutaj posłużymy się trochę sprytem. W tym celu właśnie udałam się do obozu wojskowego, wejdziemy sobie teraz do środka i spróbujemy troszeczkę tutaj pokombinować. Oczywiście, żeby dostać się do obozu, to musimy na początek porozmawiać z żołnierzem i poprosić o rozmowę z pułkownikiem. I'd like to talk with the colonel again. Again? You're lucky I'm so friendly. Anyone else would have sent you packing. Don't take your eyes off him, Felton. Leslie, that civilian from before wants to talk to the colonel again. All right. Felton, accompany the civilian into the colonel's tent, as you order. Leslie, I brought you the guy. Come here. Mister... At your orders, my colonel. I see you're insistent. Please wait by the desk. That civilian from before wants to speak with you, my colonel. Please shoot a few rounds in the back of his neck, flower pot. Are you sure, Daddy? I'm not your daddy here, Lester. Get in here. We have to talk. Good Lord, so tall and so stupid. I teraz musimy działać szybko, tak więc weźmy notes i dopiszmy coś do niego. Well, if I could think of something that would work. A dokładniej to, co będziemy chcieli dopisać, to zlokalizować opuszczoną chatę w północno-zachodniej części wyspy, tak więc zróbmy to. I may not get anywhere by doing this, but what the heck. I teraz musimy czekać na powrót Leslie'ego. Natomiast zauważyłam, że da się tą akcję przyspieszyć w momencie, kiedy się troszeczkę poruszamy, a dokładniej użyjemy sobie opcji, żeby opuścić tą lokację. I doubt they'll let me. One other thing. What was that about releasing some girl? You're two-timing mommy, aren't you? What I do or don't do in this camp is none of your business. Out of my sight, flower pot. You can come in, Mr. Whatever you're called. Thanks. I see you enjoy ticking me off. Answer. What are you doing on my island? Zwróćcie uwagę, że wykorzystane wcześniej opcje dialogowe nie znikają i zaśmiecają nam tutaj teraz konwersację. Natomiast jest nowa opcja dialogowa, pojawiła się ona teraz, tak więc wykorzystajmy ją. The truth is, I came to see whether I could pick up that waitress at Luana Beach. That's a lost war, son. From the lieutenant colonel to the latrine scrubber. All my men have tried. But that lady is the toughest coconut to crack in the Pacific. What about you? Have you tried? Well, of course I tried to pick her up. And she's a good kisser, by the way. Some flunky civilian gallivanting around right in front of my troops? Go tell that story to someone who'll believe it. I tried, but she's in love with some one-eyed soldier. Won't even pay attention to me. I can't believe it. Another man. Well, just follow my orders. Tell her I'm the sensitive type. That I like to take strolls in the evening, candlelit dinners at night, and the sweet smell of napalm in the morning. All right, I'll talk with the waitress, if you tell me where you're keeping my friend. You like a nice and dirty war, I see. Well, careful with me, boy. You see this cigar? It causes plenty of pain if stuck in the wrong orifice. I'll tell her, but I think you better forget the napalm and use a nice compliment instead. You're right. She may be too young to heard of napalm. Tell her I fell in love with her. The minute I laid eyes on that great pair of... Nah, that won't work either. I'll come up with something else. There's something else I wanted to tell you about that waitress. You don't mean to tell me you've hit a home run with her, do you?
Well, if you tried, she probably used her don't ask, don't tell policy on you. You're getting a little cocky, civilian. Don't you think I was rejected? I'm just following a long-term strategy, laying siege on her rear guard without taking my eyes off her front lines. I don't want to talk about that girl. I don't even think she's attractive. Either you're lying or you're dumber than I thought. Anyway, I still don't know what you're doing on my island. Dobra, i to by było na tyle, tak więc pożegnajmy się z pułkownikiem i opuśćmy tą lokację. I don't feel like talking to you anymore. Just for the record, you're not leaving because you wanna. You're leaving because I threw you out. Make like a bee and buzz off. Dobra, misja wykonana, udało nam się dopisać najważniejsze, czyli żeby żołnierze zlokalizowali chatę do notatnika Leslie'ego. Tak więc oczywiście teraz pozostaje nam już tylko chwilę poczekać, wrócić z powrotem do obozu i sprawdzić, czy chata została odnaleziona. Natomiast to wszystko zrobimy sobie już w ramach kolejnego odcinka. Na dziś to będzie już tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że całą serię ogląda Wam się bardzo przyjemnie. Oczywiście zapraszam Was do kolejnego odcinka, a tymczasem żegnam się już z Wami, tak więc trzymajcie się. Hej!